Peace, peace. Peace. Rest in peace to the giant, bro. Heavy D, real talk, man. Trouble T. Roy, you know what I'm saying? I know they got it popping up there, doing play kicks and all that craziness, man. They had a lot of funk with him, man. Shout out to that brother. Let's go to these lines. Hold on, let me open up Red's phone. 347-273. Peace. Red. Yeah. Red. He's in the mentor or something. I'm going to go to another caller. Caller calling from Skype, John Wellicher. Peace to the caller. Peace, peace. Can you hear me? Yes, indeed. All right, thank you. Wow, God, this is really, this is the first time I listened to the entire show. Wow, I'm really taken with all this meditation, this thing that happened with the sound, and I'm kind of wordless. I'm wordless. I have been in the queue for 2 hours or something, or for a long while. I do not have anything to add. I only want to talk. I'm from the Netherlands, Europe. Yes. And I've been listening to conscious shows for a while. I find it very interesting. Thanks. Welcome. What I do want to say, I don't know, I don't remember everything that was said, but I liked that in the end, Dr. Rashid, he put, how you say, he wanted to talk, the last bit he talked about science, that we can connect these metaphysical concepts to actual physical things that we can research in science, right? Like we can go to the tongue and we can research about these connections from these psychological processes and all these things, and I find that very nice that that point was made. Excellent. Yes. Excellent. Thank you, caller from the Netherlands. Shout out to the Netherlands. You got a lot of good filmmakers up in your region. So there's a lot of. Are you familiar with the Maori people, the indigenous people from your region? The Maori people. Yes. The Netherlands. I think Maori is. Do you mean from Hawaii or it's in Europe? Yes, the Netherlands is in Europe. The indigenous people of Europe are then. Yeah, I guess that's just Europeans. I mean, what do you mean? I don't understand. Well, I know that from my study, I know that they have a group of spiritual people who have an ancient culture that they would look like to us maybe Eskimos or Hawaiians, but they are in the region where you live. That's maybe in higher up north where the ice is. Okay. All right. Where I live, it's we are called Limburgians. Okay. And you must excuse us here in the United States. They don't teach us geography on purpose. They don't really want us to navigate the globe and see that there's a full spectrum of reality that from all over the world. So in Europe, they teach geography and history, and this is why people know about other things. But here, they only teach us what's called social studies. Okay. You know, so it's very. Thank you for listening. Very kind of your statement was profound as well, and and shout out the people that are around you, the people who speak to you, and that you have dialogue with. Share what we speak about with them as well. Indeed. That's what it's all about. Sharing is caring, isn't it? Yeah, right. Absolutely. This show is archived, so you could definitely go into the archive and share the link, you know what I'm saying? Put your families and your friend on, because information, knows no color line. It's information. It could be utilized by the entire planet, and if we were vibrating on that same frequency, we could go so many places. So that's right. we definitely say thank you.
You can continue listening. I'm just going to put your phone on mute while I go to the next caller, okay? Thanks. Thank you. Peace. Peace. Okay. Peace, let me go to caller calling in from the 240. 240 caller 442 44. Peace. Peace, know the ledge. Alright, welcome here at Pretzel Flash Yo. So I recently got inspired to make videos while playing video games and talking while playing the video game at the same time. So that's what I'm doing now. And I was thinking, why do I do this? Why do I feel the need to video my video gaming experience or talk at all? I was thinking is sometimes I was feeling a little bit unsatisfied by my gaming experience. Only a little bit, because it's every time when I turn off the computer, there's this blank screen and I do not have anything physical to take with me from the epic journeys that I make in these video games. So I thought, why do I not somehow document or make a video reviews or maybe songs about like video game themed, so I have something physical that I can look at later in a few years, and then I can say, look, wasn't that nice when I was playing GTA 4? Wasn't that the good times? And it also like putting it on making it eternal into the medium of video on internet somehow also justifies all the time that I spent playing these video games, which it has been some hours. Of course, yeah, we all have grown up playing. A lot of us have grown up playing the video games. So yeah, and I enjoy them, and so I kind of feel like, why not do something with that? Why not somehow use the inspiration I get from GTA or other games and put it in a video? Yes, I kinda and that is why I did it. Started making videos about video games or songs about video games. And also, I got inspired by other people who are also talking and playing games at the same time. I felt it was a good idea. I made a few songs, and now whoa. I keep on going. I'm happy. Sometimes it gets kind of confusing. Or this. What am I doing? Sometimes it gets kind of confusing. Moving and talking at the same time, like I want to play. I have to
Well, I don't know. I'm gonna quit now, I think. Alright. Welcome at Pretzel Flash, yo! Jazzy Game Reviews. Pretzel Flash, yo! I've just finished playing this game called Prey. Prey like being hunted through single player normal mode one day. It's about Native Americans being abducted by an alien cyborg massive spaceship. I'm gonna tell you what I like about it and what I did not like about it. The main character, the one you play, is Native American Cherokee. He's trying to save his girlfriend from the aliens that are grotesque. The game kept surprising me with shocking images of those aliens and people dying horrible deaths. Did I mention it's an FPS person shooter? Interesting environmental puzzles to solve, and you cannot die. Instead, you are transported to a spirit world to regain health in a mini game. The story, it is based on all kind of Native American mythology and UFO conspiracy. It reminded me of the stories of Planet X or Nibiru and those Anunnaki reptilians. Artel lended his coast-to-coast voice to fake in-game radio shows, which surprised me very much. And there is this spiritual aspect to it. In some situations you
have to astral project to reach certain areas. Also, you visit the spirit world and sacred land of the ancestors. I must confess, I love the story so much that at the end I almost cried. I must confess, at the end I almost cried. I like the story so much, I almost cried. Oh yes, and this crazy stuff where you have to go through portals and you change gravity by shooting at the wall, and then somehow you walk on the ceiling, and there's like these walkways which you can like you walk on them, but it's upside down, and the enemies they're on the ceiling, and but also on the ground or on the sides. It's really crazy, and yeah. Welcome here at Pretzel Flash Show. Today we are going to run from the police. This is the Run from the Police mini-series, in which we will try to discover ways how to escape the police. I'll try to stay alive as long as possible, and this video will end when the character which I am controlling in the video dies. Well, I
pre-recorded the game footage while I was playing the game, GTA 4, and I am now talking while I'm watching this footage. So I'm looking. I'm not playing it actually while talking. I think I would have had made some notes, but I didn't do that. I thought I could just freewheel like this, and maybe I'm going to talk a little bit about what's happening here. So there's this guy, he came running at me, and I shoot him, and this guy shoot him, but he keeps alive, it seems, after all that bullets. Now I change weapon. I take the pistol, and there's all kind of virtual characters running around through Liberty City, and well, you can actually they're very easy to shoot at actually. Well, you know, and they even drop some money, and this guy, ooh, that's actually kind of brutal what I did there. So you see, oh, you saw that police car jumping down into the river. That was cool. Oh yes, oh yeah, I remember this one where I took the car when I kicked in the window and kick-started it and drove off to get away from the police. Actually, maybe it's not that difficult to get away from the police as it would seem in this video. Oh, and I hit a pole. Yeah, we call it in Dutch a lantaarnpaal. I hit a lantaarnpaal, a pole with light on the street, a street light. But as you can see, it's survived. So look, it's all going on, like people running. Somehow I do feel there is something wrong about this. I mean, it's a fantasy virtual world, but I don't need to do this. I didn't need to keep shooting at this figure. There's some kind of perverse enjoyment in it. Maybe it's not perverse, I don't know. It could be interpreted as something which is sick. Sick. It could make you sick to your stomach, what we are seeing here. But of course, the generation that I grew up in have been playing this kind of video games maybe for 10 years now. Maybe it's already 20 years. Well, maybe not 20, but maybe the first GTA I remember, it was all from the top. You saw it, and actually you had the same freedom, only in 2D. So I'm running up the stairs, and maybe I can make a little ambush of the police. Then, as you will see in a few moments, it looks like the police just walk away and stop their search. Well, I can't have that, or else it wouldn't be as much exciting anymore. I want to keep the chase going. Wow, that was a nice jump. Well, it's nice. If you guys, whoever is watching this, it's very nice that you're still watching this, and I hope you enjoy it. Hearing me ramble on while I'm watching this explosion of violence. Oh, that must have hurt, but of course it didn't, because it's a virtual character. Maybe now I get philosophical. Maybe we are virtual characters too, somehow. And somebody is controlling us from higher realms.
will be something. Who knows? Sliding. Isn't that nice how when you drive into a mailbox that all the mail flies out? Doesn't that look cool? Yeah. And that guy was very lucky. You see that? That guy was very lucky. Took some heavy damage here on the car as he starts. Smoke is coming out. And actually it's about to explode. I better jump out. Wow. That's crazy. How much longer will I be able to outrun the police? I think I'm going to make my last stand here. The rocket launcher. There we go. One explosion. I'm gonna try to take down the chopper. Good work. And that's it. I died. Thank you for watching. This was Pretzel Flash Hero running from the police miniseries. There is a man coming out of a car. I also have a car. Yeah, a grey one. Grey, like the suit of the man, maybe. Like the color of the man. It looks like there are banana peels on the floor. Yeah, bananas. I like bananas. Smell nice. I wonder if there is any particular reason it is in the Hey, there is a table too. I have also tables at my home. I also have tables at my home, but they are not yellow. Yellow. I have cheese. I have cheese, yellow cheese, in my refrigerator. Yeah, I have a yellow submarine in my mind. Now it's less yellow, so it's harder to concentrate on a story about yellow things like cheese. There's a man walking down the street. He crossed the street. I see, it's very realistic. What's that for a car? What car? The blue one. I didn't see a blue car. Was it parked or was it... No, it was driving just around the corner. Looks like the man in black. Looks like he's going to do something really bad to that woman. It's not a sunny place. It is in a city. It's called Liberty City. The city where the virtual character is walking. Whoa. He was almost hit by a car. Yeah. Doesn't look left or right.
Looks a little bit like Second Life. Well, what about that woman? There was a woman making strange movements by the window. I saw it too. Bending her knees, going up and down, and rubbing her face against the window. Oh. I think he stepped on her toe accidentally. What's he gonna do with the woman? Is he still following her? Could be a boy. Or a robot. Yeah. Did she fall or did he push her? I think she fell. Ooh. Really violent or Yeah. Which game this is? Alright. Which game this is? What is this? This game is Grand Theft Auto 4. Okay. Basically, it is an open world game where you can walk around with a character and there's missions. A little bit like The Sims. Yes, but more action oriented. Okay, yes, I see. First I thought, oh, well, that's pretty scary, but then when she got hit by the car, then it was also a little bit funny, because she does walk on and then gradually I ease into that it's just a game, you know, and then... But it's real bizarre story. Yeah. You see what's he doing is following her. Yeah, and when she hurting stops, her. he stops, and when she runs, he starts running. Because he could have got her like a long time. Yeah, see that?
What's your problem? I said, what's your problem? How are you today, sir? Okay, how's it going? Fine, thank you. Thank you, sir. Here you are, sir. Thank you. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. Sweet. 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 Can you believe it? She didn't even go to Lama's class. I told her, for yourself and for the baby. Go! Alright. This one's from London. Hey. Do you remember this guy walking in the streets in the US wearing his truth goggles? Well, this is me walking in London with my truth goggle implants activated. Let me share some of my findings. This is the Queen's residence in Greenwich Park. And inside of the Queen's residence there is a very interesting floral pattern, which immediately caught my attention. This floor pattern is a two-dimensional representation of a three-dimensional object, even a vortex. A vortex we cannot see. So, but the ones who built it, they knew there was this vortex and they marked it with this floor plan. Readable to those who know what it represents. So I asked around to the old guys that are there present, the staff at this complex, which is the Maritime Museum, the Royal Observatory and the Queen's Residence. And it seems that the entire complex is built on ley lines. Ley lines, which are a energy line grid on the earth, where they cross there exists a vortex, and within the Queen's residence multiple lines cross, which makes this vortex. That reminded me of Stonehenge, where I had been a few days earlier. So when you get there,
You have to pay some money to get in, and then you cannot get into the site itself, like between the stones, but you are guided around it in a counterclockwise fashion. Again, a lot of ley lines, they converge here, which makes it a powerful energy site. So remember, they made a circle around this energy vortex place. Well, remember the Kaaba at Mecca. Who knows about the Kaaba at Mecca? There's millions of people circling that site. And there's a station called Monument Station. Well, maybe you know it if you're traveling around London with the underground, that sometimes you have to walk from Bank to Monument. Well, behind the Monument Station there is actually a huge monument, a huge pillar. But what does it mean? So it must have to do with these energy lines again. But what kind of energy manipulation is going on, I wonder? I can only guess or suggest. So I was walking up Portobello Road, and at one point I find myself in the most eerie, magical, calm place. Everybody knows that London is a very mad place at some times. Very chaotic, but somehow this area seems unaffected by the madness of London. It seemed like a little piece of heaven between the chaos. The peacefulness, somehow I would attribute it to the presence of two great Masonic lodges in the area. Then walking from Marble Arch towards Baker Street through Gloucester Road. There's all these entrances with a checkered floor pattern to the doors. I wonder who is invited here. And let's not forget Canary Wharf, where there's a few nice interesting things to see too. Well, and of course there were the posters and advertisements. For instance, these Glam Mother posters brought to you by the all-seeing eye of CBS. Of course, no advertisements in Notting Hill. No poster pollution in Kensington. And then there's this structure near Whitechapel and Aldgate East. I wonder what energy is this supposed to bring down? It's not without risk going all these crazy adventures. So be careful, my friends.
we might up in a certain place like this. It seems they finally got me. It is the 23rd of May, and I found myself in the most eerie place. What is this place? I am confused, so they say. One test after the other to confirm my sanity. I have to get out. First I have to know what this place supposed is to be. Restless nights, trying to recollect what had happened, to find out and find my way back. The nights, they're looking through the window in the nights. So they finally got me closed up in this place. I take my note, start to go to the right, I made during the previous days. Try to find out what happened to what I did. I tried to find way back stories about Jal, New World Order, numbers, signs, symbols, things I found during my journey. I had tried to find a way to describe certain things, yet it was not sufficient to convey the message to those who mattered most, which then took me to this place, for which I had no way to get out. But yet I did. So I have to say I am already out of there, but yet I wanted to share my experience with you, whoever is out there, to show we're all in the battle, we're all taking casualties. Now it's time to start thinking. I want to show you this place where I've been, to make sure and to know that you know that this is not the place you have to be. There's no need for this. Just be careful. Outside in the free world, the sun is shining. The sun, and yet too, the planet of the crossing. Is it Nibiru? What I'm seeing? What am I understanding? What am I seeing? I don't know. I do not understand. Is it this, the free world? There's two suns shining on the free world.
testify to the oneness of the Lord. Live reporting from dispersed number module sound. Yeah, it's all just future music. I am a fake robotic renegade. I am a wake robotic renegade entity. What I am confused traveler, life years in the distant past, future chosen by renegade breakers. What you gonna do? You remember what you gotta do. What are you gonna say to me? It's will to dominate. It wants to be created. Starting off with the future music anyway. Another time. I read a message in an audio carrier. It is the curse of the European that in eating the swine he is consuming his genetically back-engineered kin. An ancient process that started with the traumatic bleaching of the original man by those scientists of old who were upon shameful endeavors, being further degenerated into pig, processed in a Western bioindustry, without ability to express itself, losing the faculty of speech, the soul of the original man trapped inside the bleached man, trapped inside the swine's body, driven towards the slaughterhouse, trapped consciousness in the bowels of hell. Eating pork is the consuming of a devolved, genetically back-engineered human, a form of cannibalism, as it is said in the Holy Quran. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother?
master. We are in Babylon. We have been taken from ancient mystical place, where once we have been connected together without prejudice. We have been taken once our planes were invaded and we forgot our origins. Now I see my lost tribe. I meet my brother in the whorehouse of Babylon, where we are slaves. Between machines serving the romance, running for the false masters. We recognize each other. We remember, yet cannot put into words. Once on ships sailing the ocean, once on ships navigating the stars. Awaken lost children of Israel, Allah Ma'at Supreme. Once on ships sailing the ocean, once on ships navigating the stars. Awaken lost children. We are slaves between the machines serving romance, but we recognize each other. We remember. Now I see my lost tribe. But we forgot our origins. Once our planes were invaded, we have been taken from ancient mythical place, where once we have been connected together without prejudice. We have been taken once on ships sailing the ocean, once on ships navigating the stars, once on ships sailing the ocean, once on ships navigating the stars. Awaken lost children of Israel, Allah Ma'at Supreme. Awaken lost children of Israel, Allah Ma'at Supreme. Ik ruim mijn huis niet op voor mijn mattie, maar wel voor de vrouwen. Voor een chick, oh zo schoon, doe ik dat toch gewoon. Mijn huis dat is zo vet, gewoon relaxed chill plek. Klaar voor de volgende set die ik zo ga maken. Dan doe ik goede zaken met die chick, oh zo mooi. Ze bevrijdt me uit die kooi van verlangen, laat ze me vrij. En die chick maakt me blij. Van binnen, van boven, overstijgen de kloven. Ik wil haar zoveel beloven, zoals ik zal geloven in de goden. Alleen is dat een illusie die uitspart als een zeepbel. Explodeert als een kernfusie van binnen voor jou een ruil. Die niet kan oplossen, toch wil ik me verlossen. In het gevoel opstijgen, wil mijn liefde bewijzen. Voor jou alleen, jij maakt mij één, heel zoals niemand. Als in een vreemd land, op reis met jou, met mij. Verlangen naar mijn zij. Wie kan ik zijn terwijl ik voel me zo klein? Ik ben ook een G met gevoelens, een zachte G met feeling. Ik zie het leven door een lens, bereid me voor op healing. Dat is precies wat ik bedoel, ik leef met gevoel. Als een fotograaf maak ik opnames van herinneringen vol dames. Ja, dat is chill, dat is hetgeen dat ik wil. Op de G-Lords Hill schrijf ik de film of de filler van deze strofe. Wordt de giller, overleeft de catastrofe. Dat is de stijl die ik geef, is de manier waarop ik leef. Wie ben jij, wie ben ik, what the fuck, het boeit
me niet, het gaat erom wat je ziet. In de reflectie van de ziel, een stilpoel helder water, zag ik iets dat me beviel, de gevolgen komen later. Als kringen breidt het zich uit, je bent net zo lekker als sappig fruit. Mijn leven als een grote dam vol van hash, wiet en leven. De hele wereld als een grote ramp wat mij doet beven. Weet je wat, het is me om het even. Op de afgrond afsteven, laat die shit beter, check je dit. Op reis met jou, met mij, verlangen namen zijn. Wie kan ik zijn terwijl ik voel me zo klein? Op reis met jou, met mij, verlangen namen zijn. Wie kan ik zijn terwijl ik voel me zo klein? Op reis met jou, met mij, verlangen namen zijn. Wie kan ik zijn terwijl ik voel me zo klein? Op reis met jou, met mij, verlangen namen zijn. Wie kan ik zijn terwijl ik voel me zo klein? Op reis met jou, met mij, verlangen namen zijn. Wie kan ik zijn terwijl ik voel me zo klein? The planet speaks with me, tells me from depths of the ocean, shows me the end of the universe. To be reborn, I feel her embrace. Soft Mother Nature brings me to sacred place, through gifts of fruits of knowledge. When we fell from once high place, through layer upon layer, through veils upon veils, I recognize myself in mirrors of virtual illusions, digital constructs, organic grading, broken bodies between machineries. From beyond she speaks, the plant guides to whichever she likes. I reach for understanding. The medicine works in clear bright nights, when information reaches from the stars, from rays of light. The planet speaks with me, tells me from depths of the ocean, shows me the end of the universe. To be reborn, I feel her embrace. Communicate with the Supreme, open up to receive transmitted data. Flowing liquid currents, waves through fabric of space, reach the destination. Did I arrive to return again to arrive? Remembering ancient records buried in genetic light code sequences, hidden inside the wondrous constructed body. I recognize the other, singular object at the end of creation. The encounter happened before, and it will happen again. Unable to make sense, we return to normal space. Journeys we've taken, eternal travel will have no end. To arrive, to return, again to arrive. The planet speaks with me, tells me from depths of the ocean, shows me the end of the universe. To be reborn, I feel her embrace. The planet speaks with me, tells me from depths of the ocean, shows me the end of the universe.
To be reborn, I feel her embrace. The planet speaks with me, tells me from depths of the ocean, shows me the end of the universe. To be reborn, I feel her embrace. I'm here today with Maarten. Welcome, Maarten. Hi, thank you. Hi. Well, here we see a picture with a lot of shades of gray. Yeah, it looks like a wall. A wall. A wall in a house. Or yeah, it's a concrete wall. Concrete. Yeah, it's gray and it's I think it's an old house or something. Yeah. Well, it looks like that the picture is taken on the inside of a building or apartment and not outside. That's how it looks like. Yeah, it looks inside. Yeah. De JW Sharif heeft niet alleen de liefde voor de vrouwen, maar ook voor de plant. Ik rook die joint ijzerblauw, we worden helemaal wauw. Smaak me gaar als een pauw, leg mezelf in de val. Met ganja yoga vliegen, ik zit niet te liegen. Wil je niemand bedriegen? Ik zeg ciao, het is helemaal wauw. Ik rook die joint ijzerblauw, we worden helemaal wauw. Smaak me gaar als een pauw, laat mezelf in de val. Met ganja yoga vliegen, ik zit niet te liegen. Wil je niemand bedriegen? Ganja yoga, ganja yoga. Ganja yoga, ganja yoga. Ganja yoga, ganja yoga. Ganja yoga, ganja yoga. Het mellow dat slaat erin en ik heb er echt zin in om de sessie te beginnen. Het verkennen van de zinnen in het lijfelijke beminnen. Kleermakers zit of tussen de linnen. Leer van de liefde van de plan, laat haar liefde je steeds leiden. Het verruimt je geest, verstand, extase is niet te vermijden. Leg uit je moederhand en laat de most high je voortaan leiden. Ganja yoga, ganja yoga. 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 Ganja
I also can see a red thing. It's Yes, a red little to the left. What is it? It looks like a what is it? It looks like well, there's a white or a grayish white metallic box with holes in it. Yeah, and they're sticking a red thing out of it. I think it looks like, yeah, it looks like a nose or something. Like a clown's nose. Yes, it's a clown's nose. Yeah. It looks like as if through the hole. A little nose is pushed through the hole. Zitten. Clown inside of the box. Yes, that could be. Maybe there's a little clown. As you also can see, the nose is actually only on 1/3 of the box, so the clown might only be as high as 1/3 of the box. So his nose, his face only comes to that little hole. That nose, so it's a little clown. It's a small person, yeah. A little clown, little clown. But why he's in the small box? Well, I don't know. Maybe well, maybe he has done something naughty. A naughty clown inside of a box. So metal, or maybe it's maybe what it could be. I think. Well, sometimes like you have in the Matrix, right? In the Matrix you have machines. In the movie The Matrix. Yeah, I know. I know the Matrix. Yes. Yeah. There they put people and little like these things, and they put like things in there to suck their energy. Oh, like a chip or something. Yeah. Yeah, they suck the energy. Ah, it's the same box. It sucks the happy energy out of the clown, and oh, it looks awful, I think.
Jullie toch NAKAMIN? Yeah. We came to a point where art is not, when something happens and the art isn't art anymore, so it becomes separated things, you know. When zeg maar, there comes a split, and then one side is art and the art form and the art context, and the other one is yeah, we see it. It's play. That side is it's play. It's a sort of theater play. People in there are actors of what they have chosen. But the other side of the split is the other side of so when things just happen, you know, things happen. That's about action. It's not a inaction. choice. It's not a choice. Things just happen. Yeah. Every situation has nothing to do with other situations. Okay, you have to look at every situation individually to judge everyone individually and not according to appearances or it's every moment, you know, every moment is a different context that only has a link with a different kind, because it's your own experience. You know, but it's not. In itself, it isn't connected, but it can be. Isn't connected, you know. So it has its all has its own meaning. Yeah. But yeah. So. It's 11:11, and it's heavy times, isn't it? Let's try to talk real, try to talk from the heart and without any inhibitions. How's the times these days? How's the times? What's happening in these times? These times? You have to specify. We all come in a certain situation, not right, we are in a certain situation because of a certain, I don't know, there's problems in the world, and there's problems with a lot of things, I'll turn the screen off so it's more better concentration. Yeah, Roel, how is the times for you? How are you holding up these days? Good times. I guess I see this good times at the moment. Good times. Good times, yeah. Yeah. Nothing, nothing happening. Everything is nice. I'm learning a lot. I believe I'm going in a direction that I like. It's going little step by little step, but that's okay. You know, I realized
I guess a week ago that's right tempo for me. Yeah. So I'm not somebody I don't need to go fast, you know. When I go fast, then I lose myself, or I lose the concentration that your own actions need. Yeah. So that's not an okay situation. You know, when you have no concentration anymore in your own actions. That's not okay. You can better have 3 actions in a day that are meaningful than you have 23 that are meaningless. You know, that are things you don't see. You know, you do it, but you don't see what you do, what you've done, of what you are doing in the moment itself. Yeah, you lose so then that's very how do you call it? Worrying. It's very okay. It's okay. Yeah, it's okay, very good thing, I believe. Yeah. Today also it was a full moon. So that doesn't necessarily mean that. What? Yeah. Yeah. Do you remember when we talked about having an observer in the room? Oh. Like that's maybe something interesting because there's a possibility that we now in this moment have an observer in the room. At least we have the webcam and we have it's interesting to. There could be someone watching, and maybe it's it's 11 today. We are streaming live from the Netherlands. For whoever who is interested, who wants to watch us, and we also have the Facebook open. At the moment, we turned off the screen because it's kind of sometimes the screen can be very distracting from conversations. But we will still just have the Facebook open. If anyone wants to say anything on the Facebook, it is possible. Of als iemand wat op het Facebook wil posten of zo, of chatten, kan ook. This is a bilingual session. Sometimes maybe in English, sometimes in Dutch. And we will go on for maybe half an hour to see how many people are going to watch and to make it interesting maybe. Just by reacting on whatever will come from the website. That's the plan today. That is the plan. To act from the heart and not be afraid to act. Just to act. Not acting like in actors, but in an action and reaction and speech and all these things. Speak on spiritual ascension and the use of artificial intelligence to co-opt that ascension. Alright. So there is the transhumanist agenda to try to make the Stargate moment of 2012 to make that singularity about not an ascension of spiritual benefit, but an ascension of technological, I would not call it benefit, but the degradation of the human spirit. And this ascension
Well, so it's possible that there is some kind of mechanism going on in these times that is preparing us to start being cyborgs and all these things, and this is being presented as a kind of enlightenment situation. So it seems by a transhumanist movement, which is well, I do not want to judge it. But there's people who do that, and we are being sold an idea of that cyborg is the new cool. To be cyborg, to have maybe an implant or maybe have a chip or maybe someone in the future wants to have stronger arms and they say, okay, I just take my biological arm off and I will put on a technological arm. And this technological arm would then be, of course, out of metal, which is not connected to the body at all, and we would lose a lot through this new nature. We would lose a lot, I think. We would lose our humanity, and it will take maybe thousands of years of something to turn that right again. So the spiritual ascension is being co-opted by the artificial intelligence. So there is an artificial intelligence working. It seems that is trying to manifest itself into this density. It's like a highly intelligent digital intelligence, which we could define as maybe you could call it Satan, or maybe you could call it something, but it's highly quantifying and trying to something like that. Is that which maybe that is which I can say what I have heard of these topics and what I feel about it, what I speak now. What can you say about this topic, what Dr. Sadiki is asking? Yeah, I think it's difficult. Find it difficult to come to an entrance to the, because so many things are involved. I don't know what. When you talk about some sort of next nature, it's something else than when you talk about cyborgs and I don't know where. What is the? Do you have a question? Do you have a question? Let's see. So actually, there's new nature and there's artificial intelligence. So if you want to make a distinction rule between new nature, so new nature is something different than the co-opting of the ascension by artificial intelligence, maybe. Well, of course, I do know it's very defined. What I say, it's not a yes or no answer, of course. Yeah. I also. This is distinction. You do not find an entrance into the question which was posed. No. Yeah. I didn't see the question. No. I only saw two things that are connected. But the distinction, that's the question. I think the doctor is asking us if we could speak on what we know about spiritual ascension. Maybe we can talk about spiritual ascension first, what that is, or what that could be, or what, and the use of artificial intelligence to co-opt that ascension. If we could talk about this. And what I see is that within the sentence there is the answer. What we can say about the artificial intelligence, it is used to co-opt the spiritual ascension.
from this sentence which we are reading now? No. So there's an artificial intelligence, according to this question, that is trying to co-opt the ascension, and the ascension is a that would be a heightenment of the consciousness vibration, I think. So this heightening of the consciousness vibration is this being co-opted by an artificial intelligence? And how is this artificial intelligence used to co-opt the ascension? If we could speak on that. We want to, but we have to get an entrance. Artificial intelligence is inorganic and does not have the organic substance necessary to manifest spiritual ascension to transformation. It can only attempt to emulate it. It is of low vibration. Yes, so, Roel, do you understand what this means? What this could mean? I see what it means for me, because I have the background of that I looked into it. But for you as a outsider into this kind of knowledge, what do you think of? So artificial intelligence is inorganic. True, it's inorganic. Yeah, I get it. If you do not have organic substance in your body, you cannot go through the ascension and will stay in the third density vibration. So if you are a cyborg, then it's more difficult to ascend because there's less biological material to just there's not enough how you say biological chemical reactions that are necessary to be a full human being if you are a cyborg. Which cyborg means we lose our humanity if we start putting chips in our brains to enhance our memories or such things. And it's of a low vibration, which means that it's very dense, like density, dichtheid. Yeah. Okay, artificial intelligence is used to co-opt archetypal or organic intelligence. You are doing a great job. Thanks, Doctor. Thank you. We are recording this session as well, and I hope many people will look into it, and that it will spread somehow. Because artificial intelligence is not only in the technical area of metal, and but it might also be, if I just may be so free to philosophize on this, that artificial intelligence is also a software, like a thought structure. You could say if someone thinks of a system, thinks of a system, then that person actually has created an artificial structure which can be copied into other people's minds, I think. What is a non-artificial intelligence? Yes, what is non-artificial intelligence? How do you know if something is not artificial? Because if we were created by the gods, and so now this is not your rule. Maybe you can follow this, what I try to say, but if we would be created by the gods, by some way of, then we might be an artificial intelligence too somehow. But a biological artificial intelligence with a spirit inside or something, that like this body is a technology maybe somehow. The question is what is artificial and what is natural, you know? What is I mean, it's natural to evolve from a certain point and to go further. To evolve. And the same thing can happen in an artificial way. So what's
in its own context, it has no difference. Yeah. But, yeah. I'm also sometimes And you can afraid. only, You know what yeah. I'm afraid about? Well, I'm afraid about that maybe one day there are people who are cyborgs, and then maybe there are only a few, maybe 10 or 20 or 30 or maybe 100 in the beginning, and as these people will be treated with mistrust because only they have a robotic arm, maybe. Mhm. Could you imagine that? That people that because of we are afraid of cyborgs and that they somehow that we in the beginning will mistreat them. Mhm. So that in the future they will take revenge or something like that. That's maybe some kind of Matrix or some kind of Terminator kind of space scenario. But then our misunderstanding with artificial intelligence or our judging of the artificial intelligence might how you say that, have the consequence that the cyborgs that the early cyborgs that do inevitably will be made will not like us if we hate them just because they have an artificial arm or something like that. We should be very careful of such a situation like that, because I think there are already cyborgs these days, right? Yeah. And I don't think that the situation will be in a way that that people dislike people with a metal arm. Yeah. Because I think when we're in a situation where the metal arm exists and is shown off in the public space, then it's just a result of the technology, you know? So it's more like I think when it exists, it's something like a symbol to achieve, you know, something to achieve. To achieve. Yeah, something to achieve. Cyborg. Tenminste, the biggest group of the People. society would want to achieve that goal, because probably a metal arm is a lot more comfortable in the end than a natural arm, you know, because it can be repaired all the time, it can be replaced all the time. So it's in the way of thinking that we are at the moment already in. In fact, a very positive scenario. Yeah, very positive step, you know. I don't agree with that, but we have to deal with it. That is coming, right? Yeah, but I believe when a metal arm will exist, it will be in that kind of context, because otherwise it wouldn't exist. You know, when a metal arm would be something to, would be a threat to the society, it wouldn't exist. I could imagine that this arm would be a status symbol, that someone would, that people would say, okay, I have a oh look, the celebrity has a metal arm, I want one too. And that in that way people will be convinced that they need these arms, and within 100 years you will have people who live in tribal society, and there was people who live in the big cities and are cyborgs in some kind of hive mind structure. And this might take maybe 200, 300 years maybe. It's not a prediction or something, but it's more a extrapolatie. You know, you see the line and you draw the line a little bit further, and then you get a prognosis of how the future might look. So this is also this is about the future. 11/11/11. It's today 11/11/11. It's 2:21 a.m. in the Netherlands, and we are speaking, we are talking about the future, and we had a very interesting question. Artificial intelligence is inorganic. Yes,
and does not have the organic substance necessary to manifest spiritual ascension or transformation. It can attempt to emulate it. It is of low vibration. It can only attempt to emulate. So the robot wants to emulate the manifesting spiritual ascension, but in its lack, in its confinement within the third density, it is trying to co-opt archetypal or organic intelligence. This is the statement which we are reacting to. Yes. And for everybody who's just started watching, we are here live on 11/11/11, and we will continue maybe for 10 minutes more. 2:22 it's now a.m. and we will hope we can get as much points into the show. So doctor, if you have any questions or any things you might want to add, which will go into the archive of our show, we are going to talk about it now, and that will be interesting. Life. Narul. Huh? Life. Live, man. Life. Ik kreeg geen vraag. Nee, we hebben het goed gedaan. Wieks, 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 wieks. Het is een grote schok zoals ik zeg altijd. Ik heb champignonnen op, het is sinds een uur een feit. Binnen 20 minuten is de visie wat wazig, maar heldere gedachten presenteren zich. Het tapijt zit te shiften en de muur zit te shapen. Het lijkt een bubbelbad door jellyfish zit te zwepen. Door de lucht van de kamer vliegt een dolfijn door mijn land. Translucide dromen vergelijden in stromen zand. Ik hoor een stem achter diep van binnen in mijn hoofd. Vertel me kosmische geheimen, het is het land dat is beloofd. Komt achter sluiers en deuren, onthult een poort in mijn koppie. Dat dit weer mij kan gebeuren, mijn geest verruimt, het is toppie. Ik zie de melk wegdraaien, mijn lichaam dat is zoek. Energetische trilling, ik had ze op als koek. Die lieve champignon, ik zie mezelf uit een hoek die ik niet kon verzonnen. Ik had ze op als koek. Schiet omhoog door een tunnel, mijn kop ontploft als een orgasme. Weet niet meer dat ik besta, de moeder aarde kust me. Mijn ego is verbrand, ik zie de zin van het leven. Het universum in mijn handen en ik twijfel heel even. Zak weer langzaam naar beneden door de cirkel van bestaan. Geïncarnaties herbeleven van een steen tot baviaan. Civilisaties en gouden eeuwen in het oerwoud en savanne. Zag mezelf tussen de leeuwen, zag vele vrouwen en mannen door eeuwen heen gewonden, multidimensionaal, met vele armen en monden, levend en massaal. Voelde de grond onder mijn voeten, ik zak te snel naar beneden, ik zal weer terug moeten. Mijn body zat spastisch te shaken, deed mijn ogen open en alles dat ik had gekeken was verdwenen. En er waren slechts 8 uur verstreken. Oh shit. Fuck de plaat, blijf hangen man. Oh shit. Oh.
En dan denk ik, die gast, dat is gewoon super niks. Hij zegt ook van nooit van dat hij een goeroe is en zo. En hij zegt gewoon, ja, ik ben gewoon een kunstenaar. Gewoon dit is mijn kunstje, weet je wel. En maar ja, hij zegt wel van, ik heb chic, joh. En dan is hij gewoon als alcoholist. Maar zit het zo, maar ook met problemen dan of zo, heel erg problemen, of gewoon dat hij alcoholist was, maar de rest oké of zo? Nee, het verhaal gaat dat hij zoveel lezingen moest geven en er waren zoveel borrels bij. Oh, oké. Die verslaafd is geworden. Ja. Nou ja, dus, en dan kun je zeggen, hoe kan iemand zo'n wijze dingen zeggen? En dan, maar ja, dus iemand die wijze dingen zegt, die mag niks, die wordt geboeid door zijn eigen, zo, geketen. Doordat hij soms een goede opmerking maakt. Maar hij maakt een goede opmerking, mag je niet doen. Fout doen. Ja, ik zeg maar. Bij zo'n bepaalde status krijg je bepaalde eer of zo, dat mensen misschien eer aan iemand toeschrijven of zo. En dan als op het moment dat het gebroken wordt, dan is die persoon niet meer eervol en dan is het teleurgesteld. Dus ja, een bepaalde norm is voor mensen denken, ja, dit moet eervol zijn. En dus dan zit er dan iets zoals ene, die zit dan zo'n lezing te geven en dan iemand kijkt die een pornofilmpje of zo en dan komt er iemand achter of zo in een hotel of zo. Ja, waarschijnlijk was hij aan het slapen en dan zat het gewoon erop, weet je, zo. Ja, zelfs als hij even heeft gekeken en zich erop heeft gewiekst of zo, ja, dan nog. Maar ja, natuurlijk als je de hele dag preken is dat niet mag of zo, en dan is het als dan zoals hij komt stuk en dan komt er hypocrisie of zo. Maar ja, als hij gewoon, ja, toch? Ja, uiteindelijk misschien is het nog wel veel erger, denk ik dan. Dat die dan niet weet. Zo ik niet, het is ook een beetje zo, ja, wat weet je waar ik van?
het hier, net zoals de Chinees hier, die heeft zich hier aangepast. Zo'n producten met die purificatie. Was een beetje een soort christelijk-achtige dienstzetting. Dus je had een altaar met mensen ervoor. En eenrichtingsverkeer. Wel heel erg mooi, want er werden verschillende heiligen ook wat gelezen. En je had 6 kaarsen van 6 verschillende geloven op het altaar. En de 7e kaars die stond in het midden. En die stond voor alle geloven die buiten die geloven. En alle mensen die, weet je wel, en ook dingen die niet bij een geloof pasten, weet je wel. En dat was op zich allemaal cool. Maar dan op een gegeven moment draaide het ook weer over dat die gast wat in het gaan is. Die gast wat in het gaan zei, dit en dat. En als wat in het gaan zei, dat en dat en dat. Dan dacht ik van dus zit je weer bij de styling van je shit voor jezelf. Want dat is wat die gast wat in het gaan in principe zei. En dan zeggen ze niet van, ik moet voor mezelf denken. Nee, als wat in het gaan zei dat ik voor mezelf moet denken. Hij bedoelde net realiseren. Dat hij niet per se een automatisch systeem neer wil leggen dat je dan precies kunt volgen of zo. Maar dat hij eigenlijk wil zeggen, je kan eigenlijk je eigen waarheid vinden en zo even wel waar. Als je dan verder in die bloem gaat, dan gaan ze dus, hoe zei je dat systeem? Het dogmatisch systeem. Wordt dat ontwikkeld uit de boodschap dat die niet dogmatisch moet zijn. En dat is dan best wel raar, dat is bij het christendom net zo goed. Maar dan kan je zo goed leggen aan hoe die gebracht wordt. Ik kan me voorstellen dat zoiets dan als het op zo'n manier gebracht wordt, dat mensen misschien ook daarin stappen op een manier dat ze behoefte hebben aan een soort van leider of zo daarin, weet je. Dus, ik weet niet. Dus ik kan me voorstellen dat iemand er toch wel in kan staan op een manier dat hij het wel begrijpt, maar om die reden toch steeds wel zo'n leider nodig heeft om zichzelf daarin te houden of zo. Dus dan is het toch niet, ik weet niet, dan is het dubbel of zo. Ja, maar dat is het. Maar het kan ook misgaan, er zit bijna een patroon in of zo. Als je het zo klakkeloos opvolgt of zo, als luisteraar, klopt het natuurlijk niet. Wel mensen doen ook wel van je leren natuurlijk. Dat kun je dan als dan de meesters zien of zo, die je volgen of zo. Dat kan bijvoorbeeld een kind zijn die tegenkomt zo op maat van je zijn, die interessante dingen vertelt of zo. Die op dat moment als je dat tot je neemt of zo, dan wordt dat je Sofie-meester of je zenleraar of zo. Dan ga je zo'n soort uitwisseling ook. Dat zou je dan van zijn ook, als het in het gaan zegt, in ieder geval in een boek staat dat iedereen eigenlijk een leraar moet zoeken, die helemaal moet volgen in alles wat hij doet en zo. Als zo'n systeem, sofisme of zo, dat de leerling de leraar. Maar eigenlijk, dus misschien bedoelt hij dat wel, dat je gewoon een leraar moet uitzoeken en die helemaal moet volgen. Dus als er dat moet wat gaan is, die kiest die je moet volgen. Misschien dat iets dat zo bedoelt, misschien een vergissing verkeerd verleken of zo weer, maar dat heb ik geheugen. Maar wat ik nog van wilde zeggen is dat. Hij is muzikant, hè? Hij is ook muzikant. Hij komt uit muzikant. Hij heeft het vaak over, hij betrekt muziek in zijn... Ja, dat was sofistisch, ja. Ik ben gewoon aan een punt voorbij gegaan. Moet ik je helpen, wacht even, dan... Ja. Jij hebt nog niet gehad? Dan heb ik jou geholpen. Ja, precies. Dus, maar eigenlijk door interactie met andere mensen, wordt eigenlijk elk gesprek wordt die andere persoon, mits je geïnteresseerd en naar iemand luistert of zo, mits er zo'n interesse is en ook bereidheid om dingen aan te nemen van anderen en ook te leren, dan wordt die andere de meester, de Soefi-leraar voor dat moment. En die rol die switcht ook weer over op het moment dat de ander reageert op de uitspraak van ja, zeker. Ja, dat is zeker. En
die je moet nemen en dat je soms een stap niet durft te nemen en zo. En opeens was ik me dan aan het visualiseren zo en weet je wel, want eigenlijk is alles maar energie als het trilt zeg maar en iets heel hard trilt en als je keihard slaat doet het pijn, weet je, dat is het hard. Maar eigenlijk is het meer leegte, dus het is energie. Hè. Dus eigenlijk kun je het ook gewoon helemaal visueel, weet je wel, echt energie zeg maar. Hier zit heel veel energie in daar, weet je wel. En ja, wil iets van energie naar iets anders gaan. En dat is bijvoorbeeld een druppeltje water wat ik dan op een raam van een auto, weet je wel. Als die, het fijne van een druppeltje water is dat het totaal geen eigen wil heeft. En daarom is een druppeltje water ook zo flexibel. Hetzelfde druppeltje is een druppeltje dat heeft een eigen wil. En die zit ik wil niet naar beneden glijden, weet je wel. Dan moet je zich de hele tijd op die plek vasthouden, weet je wel. En ja, waarschijnlijk komen er nog andere druppeltjes bij, wordt hij dikker en zo, maar hij is heel sterk, hij blijft daar hangen, weet je wel. Dan wordt hij meer steeds dikker en... Maar als je kunt het beter inderdaad met als het gewoon een glasplaat is die plat ligt, weet je wel. Maar je kan ook ergens anders naartoe gaan. Maar dan moet je dus iets achterlaten en die hele kleine druppeltjes voor je, die moet je tot je nemen. En dan ga je daarheen, weet je wel. En dan ga je, snap je, dus altijd als je denkt van ik durf dit niet of dit kan ik niet. Dan, in principe kun je het gewoon doen, want dan komen daarna nieuwe dingen naar je. En dan moet je wel de oude ook durven loslaten. Ik zie nou zo'n glasplaat vormen zo en er is zo'n druppeltje of allemaal kleine druppeltjes omheen. En ja, op een manier die trekken elkaar aan zo door die watercohesie of wie dat noemt zo. En inderdaad, zoals je zei, ik zie dan één klein in die grotere druppel en zo groeit de druppel en wordt het één grote vlek of ja. Zo wordt zo'n geheel en daar gaat het op. Ja. Dat is één groot geheel. Dat is wel flitsend echt de brand van de breek wat af, even tussen je vingers. Zie de ster, zie de maan. Adem diep in, houd hem vast. Het schip reist door de tijdruimte, wordt doorgesprongen in hyperruimte. Zeg ik de rook in mijn longen en de puzzelstukken beginnen op de plaats te vallen. Receptors over meesters, zie patronen in getallen. Ik ben een piloot met de kapitein en zijn mannen. Rook ik de spice melange die de ruimte doet krommen. Reizen zonder te bewegen, ik zit in de cockpit. Moeten die pijp rustig liggen en ik weet het is dit. We vliegen door de melkweg, van het centrum tot de rand. De scanner zit te piepen, er is iets vreemds aan de hand. Op de brug heerst een vreemde sfeer. We kijken om ons heen, we zijn druk in de weer. Een vreemde kracht is onze geest doorgedrongen. Racende gedachten als apostels spreken we in tongen. Ik vergeet wat ik wilde zeggen, switchvlucht tussen de kanalen. Blijf nog steeds connecties leggen en extase op te halen. Pak de brok, brand de maan. Breek wat af, knip hem tussen je vingers. Zie de ster, zie de maan. Adem diep in, houd hem vast. Gelanceerd van de grond, langzaam kruipt de sfeer erin. En de pijp die gaat rond, door de gate naar het spaceship in. Gadgets als James Bond, laat hem door het komt eraan. Met een missie naar de zon, in de sarcofaag naar Sirius gaan.
Zo loopt de lijn door een vlucht die deze crew laat vliegen. Als de condor door de lucht en ik zit niet te liegen. Het is meer een metafoor voor een singulair object. Staat aan het eind van de rit, nog door geen ziel ontdekt. De adelaar passeert over verschuivende bergen. Hersencellen zijn gesmeerd, kundalini door de mergen. Door de diepe zee, fluoriserende kwallen om ons heen. Kom bij ons op de thee, mystieke tallen in het steen. De plant die spreekt met mij, ik voel haar warmte en visioenen nog bij. THC keert het bij, cannabinol in de benen, swagger over het dek. En de voorouders verschenen, neem nog een hijs en een trek. Lichtzwaarden zoomen door de lucht, als meester Obi-Wan Kenobi en ik slaak een zucht. Wat dacht ik net ook alweer, hey het was zo diep. Wij zijn nu meesters van de doors of perception. Pak de bron, pak de maan. Breek wat af, kneed hem tussen je vingers. Zie de ster, zie de maan. Adem diep in, houd hem vast. Gelanceerd van de grond, langzaam kruipt de sfeer erin. En de pijp die gaat rond, door de Gate Night Spaceship in. Gadgets als James Bond, en laat hem door het komt eraan. Met een missie naar de zon, in de sarcofaag naar Sirius gaan. Pak de bron, pak de maan. Breek wat af, kneed hem tussen je vingers. Zie de ster, zie de maan. Adem diep in, houd hem vast. Love your brother like thine own self. If it was Judas on the cross, then Jesus would not have made a sacrifice. Ik eet aardappelen met stokjes, check mijn ribs zonder checkpoints. Ik haal clichés uit de hokjes. Ik laat mijn hart altijd open. Ja, zo ben ik, ja, zo ben schemer. In de nacht hoor ik bronnen. In mijn hoofd wordt het vreemder. Is het feest weer begonnen? Ik hoop van wel. Aardappelen met stokjes, check mijn rit zonder het lopen.
haal clichés uit de hokjes. En ik laat mijn mind uit hem open. Ja, zo ben ik, zoek het schuil voor de schemer. In de nacht hoor ik bronnen. In mijn hoofd wordt het wat vreemder. Is het feest weer begonnen? Ik hoop van wel. Ik hoor een stem heel diep van binnen in mijn hoofd. Kan op een hand gaan tellen welke landen zijn beloofd. Kan ik de hoop niet opgeven veelal op te lossen. In de tuin hangen de druiven aan de hemelse trossen. Wil de grap niet verklappen en ook niet uit te delen. Toch deel ik de mening, de kennis te delen van velen. En het op te mixen in een ruige pannenkoek. Van al die maffe ideeën raak ik het einde nog zoek. Check mijn rit zonder het lopen. Ik haal clichés uit de hokjes. En ik laat mijn mind uit hem open. Ja, zo ben ik. Zoek een schuil voor de schemer. In de nacht hoor ik dronen. In mijn hoofd wordt het vreemder. Is het feest weer begonnen? Ik hoop van wel. So my brew will give me answers. The symbiont speaks with me to honor the ancestors. The Moorish Buddha glanced at me with fierce radiant eyes. Ik staarde diep in haar ogen, in de schemer bij kaarslicht. Zij zag in zijn ogen wat verborgen bleef achter vergebleekte sluiers. De voorouders verschenen in heldere kleuren en verschillende tinten, dreven naar het oppervlakte van deze zachte G. Verschenen al de vrouwen, verloren uit hun ver verleden. Tranen bij het weerzien van de female principal. Zag hen terug, lang verloren gewaande zusters. Heden verleden vermengden zich en we remembered. En zo bereikte de J.W. Sharif telkens weer via zijn liefde voor de vrouw en ook de liefde voor het land. Steeds verschillende stadia van verlichting, om vervolgens terug te keren to the Lord Most High.
Mooi, deze tekst die je schrijft. Snap je hem? Ja, ik snap hem. Ja. Dat is het loslaten, hè? Zo loslaten. Het doel daarvan is natuurlijk om single-pointed concentration. Oké. Weet het op zijn Nederlands? Single-pointed? Eenpuntige concentratie, op één punt concentreren. Ja, dat je je level van concentratie, wat je zeg maar de concentratie die je focus, dat die heel erg aangescherpt wordt. Dat jij echt in controle bent over je eigen concentratie. Dat je niet de hele tijd meteen wordt afgeleid door je gedachten, weet je wel, herinneringen aan gisteren of wensen, dromen. Ik denk ja, concentratie, op één ding concentreren zo, hè. Ken je dat als je iemand in de ogen kijkt zo, hè? En je kijkt, dan heb je al eens gedaan, je moet heel lang in de ogen kijken zonder te knipperen. Ken je dat? Ja. Ken je dat, weet je wat dan gebeurt? Nee. Dus je kijkt naar iemand en het schema werkt het beste. In de schema of bij kaarslicht. Maar dat maakt niet uit, man of vrouw, wie hoor, maakt niet uit. Gewoon even kijken zo. En gewoon focus, niet zo, hè. Niet door het gezicht heen kijken, gewoon misschien kies je één oog. Oh ja, één oog, dat kan ook alleen met één oog. Ja, en dan blijf je even kijken. Wow, dit is echt bizar. En als het goed is zie je een soort van shifting. Ik krijg geen water in de ogen nou. Als je het laat proberen, dat is even... niet knipperen. Oh, niet knipperen. Dat kan ik niet. Proberen, zo. Als je... maar je had net, opeens had je het, hè? Ik dacht van wow, wat is dat dan? En ja, wat had je toen je dat zei? Weet ik niet. Geen flauw idee. Ik kan niet zo goed in woorden omzetten. Het is net alsof je nog maar alsof je iemand recht in de ziel aan het kijken bent of zo. Of niet? Ja, ik weet niet of dat het is, maar ik verbind het altijd zo alsof het is alsof je allemaal de voorouders ziet of zoiets. Ja. The worm will give me answers. The symbiont reminds me there can be only one. J.W. Sharif. The herb activated the switches to reconnect to the Moorish collective hive mind of the future. Within the Artilect civilization, robotic entity, reconnect. Contact ray insectoids that we are. From universal 3D perspective, you are me. Remember, we are waiting to come back. Mothership is speaking. All rescues are in vain. Connect to Portal MP3 technology. Stargates opening, waiting for arrivals. Here we go, Radio Galactica. On board of the fleet of the faithful, Moorish hive mind has connected. Receiving data transfer complete. Outgoing request of ultra civilization to receive their honored emissary, the black gold of the sun, Her Majesty the Queen of Sheba. King
So it came to be. Yes, Ramon, you were talking about going back to the indigenous way. Yes. So, can you explain to us what you mean? We are here in Limburg. Yeah. We are Limburgians and or Burgundians, or this area is called the Bourgogne, Limburg. Limburg. But as everything, it's temporarily. So if you look at the borders of this area, the borders shifted a lot. So this terminology is always temporarily. My grandmother said paper it has a lot of patience. So which I think means like you cannot put the truth on paper, or the lie is like paper has a lot of patience. Paper has a lot of patience because you cannot put the truth on paper. No, because if you put it on the paper, the truth changes all the time. It becomes rigid. Yeah. So the indigenous way. Okay. So you are saying the indigenous way. You were talking about shops, economics, about a way of life, an indigenous way of life. Can you tell us about this? Yeah. We were just talking a little bit about religions. And you asked me like what could be a solution to battle our dogmas, in which we carry all, we carry them all inside of us. And then I have a feeling that we can, if we see the God in everything. So in everybody, a baby, someone who's maybe not healthy, a beggar, a businessman, a scientist. We see that everyone has, that we are all stardust, that we are all made of stars, and you can, if you do. Science says that we are made of stars, so it's also true. But if we look at it at that way, then we have more respect for each other. And what I meant with the indigenous way, I'm trying to get to this point, and maybe I will. It's like a road, and sometimes. Like a tree, I take a side branch, but I will go back to the main branch. So in the beginning, everybody was indigenous and had their own indigenous ways of believing. But if you look at those ways of believing, then they were all kind of alike. They all said that the clouds, they were gods, and that the river was a god, and that the animals were gods, and the stones, and everything was filled with something god-like. With spirit, maybe. With the spirit. Yeah, it's a better way. With the spirit, everything was filled with the spirit. But all these different places on earth, they did it in another way. So they played another kind of music to it, and they maybe they colored their face just in another way, or they had other costumes. But then there came a time when our economic way of life became stronger. So there became trade, and with this trading, people saw differences, and in a way the world became smaller. Like now, we are now with the internet, and now the world is really small. Like for sharing ideas.
So then some places got richer as other places, and they were dominant over them. And of course they were going to say like, hey, how we do things is better as how you do things. So and then started this kind of little shops. You know, there's one shop who earns more money and buys the other shop, and then like we see now, we have big concerns. You know, now you have Sony and you have big kind of concerns. But this happened too a little bit with with religions, and sometimes you could even see spreading of a religion went hand in hand with conquering land. It's like the Greek, they went with Alexander the Great far away. The Persians, they're like that, but it happened a lot of time. The Romans, also the spreading of the Islam went also together with kind of so there was a big they made a big country of it, so maybe expanding. They were expanding. Yeah, my English is maybe not so good. And then at a certain point, so there were like a few people who were thinking and discussing about the religion for a huge how you say that, John? Huge space, a huge. So from Africa until Asia, there were just a few people thinking about how to. Now I'm talking a little bit about the Islam, but you could even also talk about other religions. Mm-hmm. So it's not to and. But if you look at it in the indigenous way, then every language has another way to say things. And some languages even have words which you cannot say in other languages. So this defines a lot of things. And if then from somewhere far away somebody says like, you have to call things like this, or you have to say it like that, or you have to move like this, then you are actually the indigenous way is oppressed in that way. Yeah, the indigenous way is oppressed in that way. And another part is that there is that those religions, and then mainly the three Abrahamic religions, they became a little bit religions of the rules. So people were guided by rules, and so you can do this, but you can't do that. You can do that, but you can't do that. So there were kind of borders all the time. And in those old indigenous religions, this spirit-fulfilled environment was living. Was there were, you know, there were fluxes. There was like you could not put the line. You know, it's like if there is the god of which they called back then the god of the day and the god of the night. When it starts to become night, you know, at 5 o'clock maybe it's starting slowly to go dark. Is then only the god of light there, or only the god of, you know? Then there's a gradient, so there are no lights. So in this indigenous way, there were lots of gradients, and in this conquered way of dealing with the religions, there were a lot of lines, like this is good and that is not good. And of course, if you make these lines, you can control
people much better, even from far of a distance. You cannot say like, okay, in this situation, let's think, you know, oh, you had a kind of a quarrel, wait, let's think, what was your feelings when it happened, and what happened during your life, and what, it's much too complicated. So no, they make lines, you know, and I think this is what now is bothering us. And the beautiful thing is that in those big religions, this concerned, if you go back to the seat of the religion, in that time it was indigenous. Because that was before it expanded. And if you listen to the echoes in those religions of the time when it was indigenous, you hear the same kind of things which there are still in those indigenous religions. And one of these things is that everything around us is too big to understand. And some religions say God is too big to understand, or is everything, how you I don't know how you say it in English, that it captures everything there is. And there are also kind of philosophies who say like yeah, you know, some things are too big for our minds to understand. So in a way, if you then look at it in that way, then this is a similarity. So the similarity between those religions and even those indigenous religions is that they say that the godlike or the everything is beyond our imagination and beyond our understanding. Even if you say like science is a philosophy, which they now say with the string theory, they have to admit we cannot check it. So they say this is now a philosophy, you know. So even if you see a science as a philosophy, then science says that, like, okay, yeah, before the Big Bang, it's a difficult question. Are there other not galaxies, but how you call the space we are in, the biggest part? Not the galaxy, the biggest part. You mean like a star system or a? No, it's the galaxy, yeah. The galaxy. You mean like the Milky Way? No. Then I mean, in Dutch you call it heelal. Ah, the universe. The universe. Sorry. My English is not so. But they even think, what is outside our universe? Some scientists say there are maybe more universes. But even the scientists say, like, you know, like before the Big Bang, you know, we don't know. So if you say, okay, that's about the same as God is too huge to understand. What was before the Big Bang is too huge to understand. What maybe Tao say is that Tao is everything. And if I look at that, then I see, yeah, this is a similarity. And if I then just do a little bit math, if a similarity is that the godlike is too huge to understand and is everything, then all these differences, they're just gone, and there are. What are you talking about then? Insignificant. Yeah. The differences are insignificant. Yes. Actually, if you realize that we all are connected to the God nature. Yes, and then you can see the person John is connected with the universe, of course, because he's made of stars. He's made of stars. All the material with your body, of your body, comes from the universe, of course, because we're in the universe. But
the Islam also comes from the universe because it's in the universe. But Christianity is also from the universe because it's in the, and science is also from the universe because it's in the universe. Mm-hmm. So those differences which we are looking at, it's what you just said, insignificant, and you can just look at, okay, here's John, he's made of stars, he has the sparkle in him, and but also the system, the scientific system, it's got also the sparkle in it, and also the Islam has the sparkle in it, and every religion, and the only thing which I wish for Islam, even though there are a lot of subcultures and dialect Islams, and the same thing I wish for Christianity, and there are also a lot of dialect Christianities, and for that they become more indigenous, and if you become more indigenous, then it becomes more grounded, and then you are more in contact, and then you are respectful. Nice. Wow. Got it. Thanks. Cool. I see visions. Ik zie visioenen. Ben in mijn mind gedoken, ik heb een plek gezien waar wij leven in vrede en harmonie en bovendien tevreden, vol liefde met elkaar zonder vragen, in eeuwige vrede, volledig begrepen. Zijn we samen daar, beschermd voor het gevaar, is de duisternis over, zijn we één en een paar. Het is de weg die ik zoek, dat is de plek die ik voel, maar snel komen de zorgen, valt weg van mij niet de grond. Daar kwamen duistere visioenen die ik in vista zie, van een andere dimensie, stak in mental slavery, door kwaadwillende heersers zonder enige empathie, verstoken van het geweten, caught up in machinery, gevoelens voor het lijden van de medemens, dat we elkaar zullen healen is mijn grootste wens, en er is hoop in het leven dat vindt een weg, mag de hoop niet opgeven als de spirit het zegt. Ja, als de spirit het zegt, zal ik de hoop niet opgeven. Ik weet het zeker, het leven vindt een weg. Door het diepe dal, uit de duisternis, ik zit er diep in. En heb een diep verlangen, dat ik diep om je geef. Ben in mijn mind gedoken, ik heb een plek gezien waar wij leven in vrede en harmonie en bovendien tevreden, voor liefde met elkaar zonder vragen, in eeuwige vrede, volledig begrepen. Zijn we samen daar, beschermd voor het gevaar, is de duisternis over, zijn we één en een paar. Het is de weg die ik zoek, dat is de plek die ik voel, maar snel komen de zorgen, valt weg van mij niet de grond. Daar kwamen duistere visioenen die ik in vista zie, van een andere dimensie, stak in mental slavery, door kwaadwillende heersers zonder enige empathie, verstoken van het geweten, caught up in machinery, gevoelens voor het lijden van de medemens, dat we elkaar zullen healen is mijn grootste wens, en er is hoop in het leven dat vindt een weg, mag de hoop niet opgeven als de spirit het zegt. Ja, als de spirit het zegt, zal ik de hoop niet opgeven. Ik weet het zeker, het leven vindt een weg. Door het diepe dal, uit de duisternis, ik zit er diep in. En heb een diep verlangen, dat ik diep om je geef.
Dat ding is gewoon de silent observer. Oké, is goed. Ik heb hem al hier zo. Staat hij aan, John? Hij staat aan. Want soms dan, oké. Ja, dat is zonde, hè? Ja, man. Ja, ik dacht van, maar misschien, wat voor gevoel, wat voel je hier nou precies? Bij gemodificeerd voedsel? Ja, nou hier op die plek, dus misschien een betere vraag. Wat voel je hier als je hier bent en wat is de energie? Nou, het is een hele rustige energie wel. En maar ik heb niet het gevoel dat er nog een hele grote eenheid heerst. Wat ik toch wel ergens zou verwachten. Dat er echt als ik vraag van ja, wat is de doelstelling van deze Occupy? Dan krijg ik niet van één iemand een antwoord, laat het zo zeggen. Het zijn heel veel verschillende uiteenlopende redenen waarom mensen hier zijn. En die Occupy Movement, zoals ik hem ken uit Amerika, en waar ze eigenlijk in het, wat ik al zei, het epicentrum van het kapitalisme, het bankenrijk, grote corporaties, de internationale corporaties, die eigenlijk al het geld sturen en beheren en in grote delen bepalen hoe het volk leeft. En dat vind ik een hele kwalijke zaak en dat komt er steeds meer aan het licht. En daarin ben ik echt heel erg blij dat mensen daar iets laten zien, dat ze daar iets van vinden. En dat het doorziet. Nu wordt het doorzien. Laat het zo door een hele hoop mensen. Waar vroeger men dacht dat is een eenzame gek die dat roept. Zoals Frits Springmeijer. Oh ja. Springmeijer, die hebben ze natuurlijk ook versleten als gek. Maar nu komt het allemaal uit. Het komt allemaal uit en het is allemaal heel ver gezocht, lijkt het. Maar het is ook zo ver gepland. Het is zo ver... de domination van de 1%, en dat vind ik wel heel mooi. Wat ik las, en dat is een van de mooiste dingen, is een man die had een bord gemaakt. Er is een tekst van Jay-Z, ik weet niet of je het kent. Dat is een rapper, en die heeft een rap gemaakt van I got 99 problems, but bitch ain't one. Wat hij had op zijn bord was wel heel simpel. I got 99 problems, and the rich is one. En dan achter is dubbel. Dus dat is echt nou, dat slaat voor mij eigenlijk alles op. Dat slaat eigenlijk de hamer op zijn kop voor mij. The rich got 1% en het volk heeft de problemen en de mediastilte rondom Occupy is gewoon zo duidelijk. En het was al duidelijk dat de media manipulatief werkt. En dat ze willen dat er gewoon heel veel niet gezien wordt. En eigenlijk heel veel foute dingen wel gezien wordt, om het zo te zeggen. En daarin zitten heel veel onderliggende boodschappen. En vooralsnog is de mainstream media heel erg op de hand van de corporaties, om het zo te zeggen. En daarin zijn ze heel erg bezig met een beeld vormen bij mensen dat het eigenlijk dat je materialisme moet nastreven, dat je vanuit je seks
chakra moet leven. Dat je vanuit... dat je eigenlijk... Dat de mens niet een magistrale wezen is eigenlijk. Want in je lichaam zitten zoveel krachten waar heel veel mensen niets van weten. En dat houden ze ook liever zo. En daarom dat aspartaan, dat spul, dat houdt het laag. Net als dat kalk, fluoride, datzelfde. Want in de Tweede Wereldoorlog gaven ze in de kampen, gaven ze ook mensen fluoride om ze gewoon af te toppen. En dat zijn allemaal dingen, dat is niet toeval, dat het in het water zit. En wat dat betreft, dat genetisch gemodificeerde eten, voedsel, daar zit gewoon minder in. Wat we eten bij de Albert Heijn is water in de tomaten. Als je een echte tomaat hebt, dat smaakt anders, er zit meer in. Hetzelfde met melk, noem het maar op. Zelfs ik kan zeggen van het slachten van vee en alles. Het is niet gezond om koeien met groeihormonen te eten, noem maar op. Dat soort dingen, de farmaceutische en de chemische bedrijfstakken, die spinnen garen bij ziektes. Ja, ik bedoel, dus wat doe je? Het is de inentingen. Waarom moest iedereen ingeënt worden? Nou, degene die vaccinaties produceert, die verdienen geld. Dus dat zijn allemaal dingen en daar moeten we gewoon heel erg bewust van zijn. En daar hoef je niet bang voor te zijn, want uiteindelijk, kunnen ze nooit je ziel opsluiten. Tenzij jij je ziel verkoopt. En het verkopen van je ziel doe je door jezelf als corrupt wezen op aarde te laten bestaan. En dat betekent dat jij materialisme belangrijker vindt dan je medemens of dan het goed van de aarde. Want de aarde is een heel supermooi object in het heelal, in het universum. En mensen kunnen de aarde onwijs veel schade aanrichten. En we als mensheid zijn we echt bezig aan een grote hoe noem je dat? Destruction. En daar zijn we heel lang gewoon ingetrapt met z'n allen, denk ik. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat mensen wakker worden. En inderdaad, wat je collega net zei van links radicalen of wat dan ook, of tuig of wat voor een benaming je het wil noemen, dat is ook heel makkelijk gezocht allemaal. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of je links, rechts, welke kleur of wat dan ook. Het gaat erom dat we gewoon met z'n allen bewuster worden van dat er een harmonie hoort te heersen. En dat het ook mogelijk is. Net en dat we gewoon in de war worden gebracht en in allerlei afschuwelijke angstscenario's worden meegenomen. En daar zijn wij allemaal het prooi van. Eigenlijk wel, totdat je niet meer bang bent. A culture of perpetual fear. Hoe heet dat? A culture of perpetual fear. Ja, wat is perpetual precies? Doorgaande angst. Ja. Cultuur van doorgaande angst. Ja, nou, en zo kun je dus mensen helemaal in paniek laten raken. En dat is eigenlijk waarom ik die movement, is gewoon daar een antwoord op, vind ik. Want die angst is deels gegrond, maar het enige dat is ook een angst van dat ze je kunnen pijn doen, de mensen kunnen je opsluiten of wat dan ook. Dat zijn de dingen wat ze met je kunnen doen, maar ze kunnen nooit je ziel vasthouden. Dat kunnen ze niet, totdat jij hem verkoopt. En dan zul je daar weer
dan nog kan je hem loskrijgen. Want er zijn genoeg mensen die op hele, want laten we zeggen, de heersers geloven in bepaalde krachten, dat maakt ze ook ongelooflijk sterk. In bepaalde, want het is een duistere kracht die daar heerst. Maar er zijn nu genoeg mensen die ook een lichtkracht aan het ontwikkelen zijn vanuit het hart. Want vanuit het hart, dat is heel mooi dat je dat deed. Connectie. En vanuit het hart kan je eigenlijk geen fouten maken. Want liefde overwint uiteindelijk alles. En of je nou allemaal haatvolle mensen tegenover je hebt. En dan is dan ook een stukje dat je gelooft in ziel en ziels transferring. Zeg maar dat een ziel van plek naar plek kan gaan en van lichaam naar lichaam, leven naar leven. Dat kan bijna niemand stoppen. Want anders zouden wij niet hier de kracht hebben om dit nu te gaan zeggen. Ja. Om het zo te zeggen. En ze kunnen... ik neem maar even één voorbeeld. Ze kunnen Tibet kort en klein slaan. Maar die zielen gaan ergens heen. En die kunnen ze niet stoppen. Snap je? Ja, want liefde is... Ja, dus dat is iets waardoor ik geloof heb. Dit is het applaus, even applaus allemaal voor jezelf. Ja, oké man. Dankjewel. Ja, met de physics, ja. En zijn moeder, hè? Echt waar? Ja, echt waar. Ik denk, wat zit die vrouw hier? Ik vind het fantastisch en het is een hele goede jongen en hij weet heel veel. Oké. En ik ben het helemaal met hem eens. Oké, en hoe kijkt u op dit moment tegen de wereld aan en dan bijvoorbeeld het financiële systeem? Nou, erg. Ik vind het een hele nare tijd en heel egoïstisch en... ik maak me ook wel zorgen voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ja, het zal mijn tijd wel duren, maar voor de kinderen en de wereld is het een nare ontwikkeling die het nu is. Wat doet het dan denken, deze ontwikkeling? Ja, ik doe het me aan denken aan een tijd waar ik zelf niet in heb geleefd. Want ik ben net van na de oorlog. En 65 jaar is het toch een redelijk goede tijd geweest. En opbouw en ook wel dat mensen met elkaar het weer moesten opbouwen. Van een ellende die daarvoor is geweest, wat iedereen wel weet. Maar ik zie wel dat het een beetje die kant op gaat. Vooral hier ook in Nederland ben ik echt heel erg geschrokken en geschokt dat het hier net zo erg is als in de Tweede Wereldoorlog, hoe mensen met elkaar omgingen in kampen en zo. Dat je dat eigenlijk ook heel dicht in je achtertuin ook al ziet. Dus kijk naar de detentiegevangenissen en waar gewoon onschuldige mensen die vluchten en die hopen op een veilig leven, daar gewoon in een nog vreselijkere ellende komen als dat ze in hun eigen land zouden blijven. Vooral kinderen die er niks aan kunnen. Laat ik zo zeggen. Die ken ik en sommige ken ik niet en sommige ken ik alleen van hun woorden. Maar op YouTube zijn al zoveel mensen te vinden die een antwoord hebben op de ascendentie uiteindelijk, als we daar heen gaan. En dat is vanuit het hart leven. Ja. En mensen die vanuit het hart willen gaan leven, die gaan elkaar vinden. Ja, snap je? En dat is veel belangrijker, want op het moment dat het hele kapitalistische systeem gaat vallen, of het niet meer is, dan zijn degenen die liefde hebben voor elkaar en vanuit het hart met elkaar kunnen overleven, dat zijn degenen die een mooi leven tegemoet gaan, laat het zo zeggen. Want
na geld is er nog leven hoor. Er was eerst leven, toen kwam het geld pas. En het is gewoon dat er een paar, hebzucht en dat soort dingen. Er is gewoon yin en yang, licht en donker. En het donker heeft een hele lange tijd het licht overschaduwd. En ook ons op een bepaalde manier geïndoctrineerd. Dat we dachten van, nou ja, dat zal wel het leven zijn. Het leven zal wel zijn geboren worden, naar school gaan, werken, geld inleveren en doodgaan. En pensioen opbouwen, laat maar zo zeggen. Ja, pensioen opbouwen, tuurlijk. Maar als we allemaal maar geloven van, ja, het pensioen is zo belangrijk voor je oude dag. Dan gaan we ook daar heel veel energie in steken. Terwijl, wat is je pensioen eigenlijk? Het echte pensioen, als ik het mag vertalen naar het leven, is dat iemand voor jou zorgt. Als jij oud bent. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ben jij goed voor je kinderen? Zijn je kinderen goed voor jou? Dat is meer waard dan dat jij elke maand 2000 euro op je bankrekening krijgt gestort. Want ik leef liever met mensen die met elkaar iets moois opbouwen, samen. En ik heb zelf geen grote televisie, geen grote auto, ik ga niet elke weekend mijn klem zuipen en sigaretten kopen. Dan dat ik in mijn eentje hard moet zijn voor de wereld om me heen om mijn eigen behoeftes aan materialisme te vervullen. Want uiteindelijk moet je nagaan als, stel, alle elektriciteit valt uit, heb je allemaal niks meer aan. Dat wij met z'n allen olie gebruiken, heb je ook niks meer aan als het op is. Of, weet je wel, wij houden die hele structuur houden we in stand. En natuurlijk hebben we het in deze tijd ook nodig. En je moet ook met je tijd meegaan. Alleen het is niet nodig om te geloven in olie of in goud. Het is nodig om te geloven in energie. En energie krijg je uit voedsel. En als ze dat allemaal van ons wegnemen, en dan ga je ook daarop op dat gemodificeerde voedsel in. Als ze dus alles wegnemen van jou en zij bepalen wat jij eet, dan kunnen ze hele enge dingen allemaal bepalen. Kunnen ze dingen gaan doen. Maar dat gaat niet lukken. Dat geloof ik. En degene die daar niet vanuit hun hart durven te gaan leven, die zullen misschien daar wel meer afhankelijk van zijn. Maar er moet gewoon geloof zijn dat met de energie die we hebben als mens en als aarde, dat we meer waard zijn dan al die prenten van indoctrinatie.